یک ولیو اضافه میشه، اینجا کانت باز دیسپلی میشه، بعد از این کندیشن چک میشه و اینجا بعد از کندیشن باید یک سمیکالون نوشته شده باشه. Let me just explain this practically. Sorry. ما یک دیگه خاصه است دمی پروگرام ما تشریح میگیریم دو وایل لوپ. این پروگرام است یک وریبل ما میگیریم count is equal to 0 do starting the body of do and closing the body of do. Then at the end of the body of the loop you should specify the condition count is less than 5. همین جا ما نوشته میگیریم مثال count this is the diagram of system dot out dot print ln count display making. Okay, sorry this بعد از این همین count را increment میکنیم. اگر increment نکردی باز شما میفهمی که لایت تنهایی یا unlimitedly execute میشه. So when I execute this, it will display the value from 0 to 5. Sorry, from 0 to 4. Why? Because here I did not mention the equal to sign. Save it from 0 to 4. For example, I am writing here 10. اینجا با دا نوشته کردم. ولی دا کی هست؟ دا این از 5 چی است؟ بزرگتر است، کوچک نیست. کندیشن فالز است. خب بازم یک دفعه دا دیسپلی میشه. دا وایل لوپ ایکس نیست. او اول کندیشن چک میکنه، بعد از این بودی لوپ اکزیکیوت میشه. اینجا چی است؟ اینجا اول body execute میشه، بعد از این condition check میشه. So let me execute this. یک دفعه body execute. Save this. اینجا دا display شد. چرا دا display شد؟ با این خاطر که این اول body را execute میکنه، دا display شد، باز value USD شد. USD condition false است اینجا. چرا false است؟ با این خاطر که USD از 5 کم نیست، کوچک نیست، این بزرگ است. So this is greater than 5. So the condition is false, but still it will execute once. یک دفعه باز execute میشه. امی چی بود فرق بین while loop و do while loop؟ اگر بازم شما کدام question داشته باشین صحیح است. So then you can ask these questions. Okay. So now let me come and to the next topic. Okay. همین گپا دارن این سلاید گپایی که ما گفتم با شما comparing while and do while loop. فقط comparison با شما میگه که چی comparison است، فرق چی است بین while و do while loop. امور ما گفتم با شما که the while loop condition اول میاد، the do while loop بعد از این body loop condition میاد. Okay. A for statement has the following syntax. Now let's come and to the for loop. این اکسیوم بخش لوپ است، اکسیوم تایپ لوپ است. این لوپ اموک سم کار میکنه، فقط سینتکس فرق داره. The while loop و do while loop چی است؟ initialization و increment و decrement. initialization increment و decrement. سگی اینجا initialization شما میفهمید. initialization مقصد چی است؟ یک variable declaration و با او value دادن. condition و increment statement سی portion است. initialization, condition و increment statement. the while loop و do while loop ما جدا جدا initialization, condition, increment, decrement این جدا جدا میباشه. the for loop چی است؟ initialization مثال ما میگم end x is equal to 0, then we have semicolon. This is called initialization.
giving name to variable and value to variable. This is called initialization. Next we will give condition x is less than or equal to, x is less than 10, 20, 30, 40, any value. So this is called condition. Next, increment or decrement, x plus plus, we can say x minus minus. You know about this, you have studied this. Increment or decrement. So all these three portions will be included in the same place in for loop. This will be included in one place in the for loop. But in case of while and do while loop, we will take the variable outside the loop. We will initialize the variable outside the loop. Then we will give conditions separately. Then we will increment or decrement inside the body of the loop. So that was for while and do while loop. But in case of for loop, initialization, condition, increment, decrement, all of these three portions will be in the same place. So this is a difference. This is the difference between the while, do while and for loop. Got it? Next. So here we have the initialization is executed once before the loop begins. Mega ke arva ki ma loop jod karim sahih loop define karim بی value initialize که هسته یک دفعه میگیره این value x یک دفعه گرفت باز دوباره execute نمیشه صحیح یک دفعه x value 0 بس خلاص دوم چی هسته دوم the statement is executed until the condition becomes false این statement کی هسته تا وقتی condition false نباشه این statement execute میشه صحیح اینجا ما for example 10 داده این value 0 هسته این دو دفعه execute میشه condition این یک دفعه both as چی هستن next we have the increment portion is executed at the end each iteration صحیح است هر iteration مثلا هر دفعه که body execute شد باز این یک value increment میکنه یک value اضافه میکنه صحیح است این چندین دفعه execute میشه صحیح است فقط امی یک دفعه value میگیره بعد از این execute نمیشه next okay logic of for loop مقصدش چیه که چی قسم کار میکنه صحیح است این دیاگرام هسته اینجا ما یک ولیو اینیشیالایز میکنیم کنdition چک میکنیم کنdition اگر true بود این statement execute میشه بعد از این ولیو increment میشه بعد از این دوباره میآید چک میکنه condition را اگر condition true بود execute میشه اگر condition false بود باز اینجا میره صحیح است so this is the logical diagram yeah we can say flow diagram of for loop so then if you have any questions so then you can ask questions okay the for loop statement okay so how will we use for loop in jama mention kadin ki while loop chi kisam bahut sahi for loop boss chi kisam jod mesha sahi kinja for loop اکسم جور میشه پیشتر ما در سلاید گذاشته اینجا سعی کنیم اینجا ما وایل لوپ گفتیم با شما که وایل لوپ ما بعد از پیش از بادی وایل لوپ ما اینیشیالایزیشن میگیم باز کندیشن میاد بعد از داخل بادی استیتمنت میاد باز اینکریمنت دیکریمنت میاد صحیح است اینجا چی قسم است در فور لوپ صحیح اینجا کی است فور لوپ end count is equal to 1 initialization است this is called initialization this is called condition and this is called increment decrement agar ye condition true boot says the condition agar true boot both statement execute mesha agar true na boot both statement execute na mesha so second how it will work first the value of count is 1 what is less than 5 yes it's less than 5 so now this statement will be executed after execution of this statement so then it will check it will increment a value it will increment a count so now count was 1 it will become 2 now this will be check count is means 2 is less than 5 yes 2 is less than 5 do kya se e as
5 कोचाक असतं कंडिशन बॉजन ट्रू असतं बॉज स्टेटमेंट एग्जीक्यूट अमिक सम बॉज के इंक्रीमेंट में शा सही है इंजा इंक्रीमेंट में शा वो बॉज इंक्रीमेंट कंडीशन चेक में शा सही है अगर कंडीशन ट्रू बुद बॉज स्टेटमेंट एग्जीक्यूट में शा सही है अगर फॉल्स बुद बॉज ही एग्जीक्यूट में अमिक सम याक फ्लो याक लूप में चला सही है याक लूप एग्जीक्यूट में शा so this was the for loop let me do some practical work on for loop okay Eclipse so I will cancel it so let me start for loop okay for loop there is no need to initialize variable outside the loop for example let me take int count is equal to 0 count is less than 10 and then count plus and then I'm taking the body of for loop जो हमारा इस्तेमाल करेंगे system dot out dot print line okay so let me just try it display count save this and execute so now the value of count is 0 condition is up to 10 so it will execute 10 times from 0 to 9 why the 10 is not included because here I didn't mention any equal condition I just mentioned less than condition so now execute this so you will see the result so the result is it execute from 0 to 9 if you want to display 10 so just put in condition less than or equal to save this so now 10 will also include and your display so then it will execute 11 times why 11 times because I have started the value of count from 0 बखतर की 0 शुरू सही है खुदा सवाल अगर लास्ट पॉज सही let me come and to the next slide okay so diga ami da pa نوشته است که ما تشریح کردیم صحیح است کدام چیز نو نیست صحیح است okay the for statement increment section can perform any calculation صحیح است ایمیگه کی انکریمنت که است فقط ما پلس نوشته کردن نمیده بس این نیست که بس باید نوشته شود که x پلس پلس سیز یا x ماینس اینجا چی میگه که این مهم نیست که اینجا ما فقط انکریمنت نوشته کردن انکریمنت مقصد این است که یک ویلیو اضافه کنیم اینجا ما دیگه قسم لاجیک نوشته کردن میتونیم سعی این لاجیک چی است مقصد این لاجیک چی است مقصد این لاجیکی است سعی کنید اینجا ولیوی نم یک وریبل است ولیوی نم چند است 100 است ما میگیم کنdition چی گفتیم که هر وقت ولیو از صفر بزرگ باشه باید اکزیکیوت شه otherwise اکزیکیوت باید نشه سعی اینجا چی نوشته است نم منفی equal to 5 مقصد این چی است مقصدی نم equal to 5 ای است که نم منفی 5 what does it means and num is equal to 100 num is greater than 0 yes صد از 0 بالا است بزرگ است اکزیکیوت میشه حالا اینجا وقتی که میاد این پورشن اینجا چی نوشته است num minus is equal to 5 it means that num is equal to num minus 5 num minus 5 मकसद چی است num چند است 100 است 100 منفی 5 برابر چی میشه 95
95 هسته حالا اینجا صحیح است حالا نم ویلیو چند شد 95 شد condition باز چه 95 is greater than 0 yes then this will be executed next again it will decrease the value by 5 نم ویلیو حالا 95 بود حالا چی میشن 95 دوباره نوشته میشه منفی 5 چی میشه حالی برابر 90 میشه صحیح است نو 90 is greater than 0 yes it is greater than 0 اینجا باز میاد 90 دیسپلی میشه نو مقصدی امی است مقصدی است که subtract 5 from num and then again save this value to num صحیح است subtract 5 from num and save this value to num it means change this value and decrease this value by 5 the meaning of this statement is this num is equal to num manfi 5 got it so this slide means that we can also use other calculation in place of increment okay just a for loop is well suited for executing statement a specific number of times that can be calculated or determined in advance okay मतलब अभी वैल्यू ओमेगा की मतलब चंद दफ़ा बायद डिक्रीज जो है चंद दफ़ा बायद इंक्रीज जो है सही है अभी स्टेटमेंट है सही है next the for statement each expression and the header of a for loop is optional if the initialization is left out no initialization is performed if the condition is left out it is always considered to be true and therefore create an infinite loop if the increment is left out no increment operation is performed مقصد अभी स्लाइड ये कि अगर شما या अगर شما initialization نمیکنین صحیح است या कंडीशन شما میمانی یا شما increment decrement اگر شما condition نوشته نمیکنین condition نیست so it will execute unlimitedly अगर شما increment to decrement نمیکنین it will also execute unlimitedly so this condition by default will be it will be taken as a true अगर شما condition نوشته نکردین अगर شما increment to decrement نوشته نمیکنین it will execute unlimitedly as I mentioned in while and do while loop صحیح است اگر increment decrement شما نمیکنین it means the condition will be true unlimitedly the statement will be executed so the slide was about that okay so here we have exercise for you each is the exercise as the باید شما خود حل کنید صحیح است شما خود پرکتیس کنین ایرا خود پرکتیکل نوشته کنین پروگرام برای نوشته کنین صحیح است اگر کدام مشکل بود باز شما پرسان کنین صحیح است شما خیر خود ایرا اکزیکیوت کنین چک کنین که مثلا چی ولیو دیسپلی میکنه چند دفعه دیسپلی میکنه صحیح است it's up to you no problem okay صحیح اینجا چی است for int x is equal to 3 x is less than or equal to 15 اینجا سعی فقط امی پورشن رو ما تشریح میکنیم این پورشن مقصدی چی است مقصدی است پیشتر که ما نام تشریح کردیم میگه که x is equal to x plus 3 x plus 3 امی statement است but this is the short form of this statement says مقصدی چمی است پیش از این پروگرام ما که پرکتیکل کار کردیم دو ما x پلس پلس استفاده کردیم x پلس پلس مقصدی است که یک ولیو باید اضافه شه اینجا چی است سی ولیو اضافه میشه دیگه پروگرام ما میکسم است دیگه کار شما است چک کو که لوپ چند دفعه اکزیکیوت میشه کدام ولیو دیسپلی میکنه this is up to you next write the for statement that
print the following sequence of values. اینجا ما گرفتیم، ما چند آوتپوت دادیم به شما برای این پروگرام نوشته کنید. صحیح است؟ خب سعی کنید اینجا 1 3 4 5 6 7 سوری 1 2 3 4 5 6 7 برای یک پروگرام باید نوشته شود. اینجا 3 8 13 18 23 صحیح است؟ برای شما یک پروگرام نوشته کنید. سعی اینجا وقتی که ما دیسپلی میکنیم شما اگر این سعی کنید 3 8 it means 3 plus 5 is equal to 8 8 plus 5 is equal to 13 13 plus 5 is equal to 18 18 plus 5 is equal to 23 شما یک پروگرام نوشته کنید صحیح است که امی قسم سیکونس رو دیسپلی کنید. صحیح است؟ باز دیگه شما میفهمین که هیچ قسم باید 5 ولیو اضافه شود. صحیح؟ خب خیر از این یک پروگرام ما کار میکنیم. باز 20 است، 14 است، 8 است، 2 است، ماینس 4 است و ماینس 10 است. مثلا این 6 کم میشه. 19 است، 27 است، 35 است، 43 است و 51 است. از این پروگرام ما امی را کار میکنیم. باز دیگه شما میفهمین که دیگه چی قسم کار میکنه. صحیح است؟ So let me just work this. So here the difference is 5. مقصد 5 value اضافه میشه. Okay. So let me do it practically. 3 8 13 23. Okay, so by using for loop, let me do it. Sorry, remove this for and my value میگیرم x یا num. You can take any variable. Num is equal to num is number. ما یک نمبر می ای از چند شروع شدم؟ ای از 3 شروع شد. صحیح است؟ باز 5 اضافه میشه. Okay. 3. Then we should write the condition. For example, I am writing the condition num is less than or equal to 23. What is the larger limit? Small limit is 3. Larger limit is 23. So the value by as 23 کم باشه یا برابر 23 باشه. اینجا که ما نوشته کردیم یا برابر 23 باشه. مقصد ایست که حالی 23 شامل است در این دیسپلی. صحیح است؟ بعد از این ما اینجا نوشته کردیم num plus is equal to 5. What does it mean? It means that now 5 will be adding to the value of num and then it will store to the num. صحیح است؟ So now let me display that value. For example, ما نوشته میکنم system dot out print ln ما نوشته میکنم ما در یک خط دیسپلی میکنیم. ما نوشته میکنم num plus comma ما میگیریم. صحیح است؟ Amix. Let me execute it. Save. Yes. 3, 8, 18 and 23. So this is your display. Look at this. In place of increment, I have used plus is equal to 5. It means the value of num will be increased by 5, not by 1. پیشتر ما دستلک گفتیم که مقصد می statement چی است؟ مقصد می statement ای است که num is equal to num plus 5. Second, same working, no problem. Same working, but that is the shortcut form of the this statement. Okay, so you can just only write num plus is equal to 5.
Okay, got it? So the remaining question should be done by you. These questions, you should solve these questions by yourself. It's up to you. It's not related to me. Got it? Next, EMIAC exercises. How many times is the following loop body repeated? What is printed during each repetition of the loop body and after exit? این میگه که چند دفعه این لوپ اکزیکیوت میشه و چی دیسپلی میشه، باید کدام ولیو دیسپلی، کدام نمبر باید دیسپلی شه. صحیح است؟ So this is up to you. You should check it and then find the number of repetition. چند دفعه اکزیکیوت میشه، صحیح است، و کدام ولیو دیسپلی میشه. صحیح اینجا x is equal to 3 است. ما داخل لوپ یک کاونت ویریبل گرفتیم، کنڈیشن 3 است. صحیح اگر از صفر شروع شد این 3 دفعه اکزیکیوت میشه. صحیح است، این باید شما در نظر بگیرید. صحیح است، اگر صفر شروع کنیم اینجا اگر ایکوال تو ساین نباشه از این یک ولیو کم دیسپلی، اگر این انکریمنت باشه. صحیح است. خیر این رو ما تشریح میکنیم براتون. کاونت برابر صفر است، این باید از 3 کم باشه، اینجا انکریمنت است، ما یک ولیو اضافه میشه. صحیح است. و اگر یک ولیو اضافه میشه این 3 دفعه اکزیکیوت میشه و اینجا ولیو x 3 است، این هر دفعه x ضرب میشه. صحیح است، x و x ضرب میشه، هر چی که میاد این به ولیو x اساین میشه، بعد از این ولیو x دیسپلی میشه. مثال اینجا x ولیو 3 است، 3 ضرب 3 چند میاد؟ 9 میاد. صحیح است. 9 د چی دیسپلی، اول ولیو x چی بود؟ 3 بود، حالا چی است؟ 9 است. 9 ثبت میشه در x، اینجا میاد 9 دیسپلی میشه. بعد از این کنڈیشن true است، ولیو کاونت 1 میشه، 1 is less than 3. بازی میاد اینجا 9 و 9 ضرب میشه، 9 و 9 چند میشه؟ 81 میشه. اول 9 دیسپلی میشه، بعد از این 81 دیسپلی میشه، بعد از 81 این دوباره میاد، آل ولیو کاونت 2 میشه، 2 از 3 کم است. صحیح است. بعد از این میاد 81 و 81 ضرب میشه، هر ولیو که آمد صحیح است امو دیسپلی میشه. بعد از این میاد لوپ، آل کاونت 3 شد، 3 از 3 کم است. صحیح، سوری 3 از 3 کم نیست، این برابر است، ما کنڈیشن برابر نشته نکردیم، ولی کنڈیشن فالس است، اکزیکیوت نمیشه، دایرکت میاد اینجا ولیوی x دیسپلی میشه. ولیوی x کدام ولیو دیسپلی میشه؟ بیشتر آخر دفعه که دیسپلی شده بود همون ولیو اینجا دیسپلی میشه دوباره. بس صحیح است. If you had any question, so then you can ask questions. So this will be the output of this. چند دفعه execute میشه؟ So it will be executed 3 times. این 3 دفعه execute میشه. صحیح است. value نو 81 و بعد از این 81 ضرب میشه، با x اساین میشه و باز کنڈیشن فالس میشه. 3 دفعه که اکزیکیوت میشه کنڈیشن فالس میشه و در آخر که است امو ولیوی x کی بود، آخرین ولیو که x بود امو اینجا اکزیکیوت. این طور نیست که شما بگید نه این 3 دیسپلی میشه، این خود از لوپ بیرون است، لوپ اینجا خلاص نه، اینجا خب ولیو چی شد؟ اینجا خب ولیو یک دفعه سوری اوکی اینجا خب یک دفعه ولیوی x چی است؟ تغییر خورده. صحیح است. اول 3 بود، باز اینجا تغییر میخوره، امو ولیوی که تغییر شده امو ولیو داخل دیسپلی میشه. بس اوکی، got it. Next slide. Nested for loop. Nested for loop, same so here we have same concept is like nested while loop. So
Nested for loop means using for loop within for loop. البته که ما یک لوپ داخل دیگه فور لوپ استفاده کنیم. اگر ما یک فور لوپ در دیگه فور لوپ استفاده کنیم ایرا nested for loop میگن. صحیح است. اینجا ما تشریح ده چند اگزامپل سعی کنیم اینجا. خب اینجاست for, this is the starting of the for loop, starting, and this is the closing of the body of for loop. Okay, and inside this then I used another for loop. So this is called nested loop and this is called outer loop, yeah, birun loop, outer loop, yeah, we can say parent loop. Either nested omega, yeah, child omega. So it's child loop. So it's we nested loop. The for loop is for loop, yeah, initialization میگیریم در condition می باشه، increment می باشه، داخلی یک دیگه لوپ ما گرفتیم، یک variable j گرفتیم، initialization condition ما دادیم و j plus plus سیز increment شد باز یک statement display میکنه. صحیح است. So how will it works and how will we use nested for loop? So let me just use it. Okay, let me do it practically. So how will we use for loop? Nested for loop, sorry. Nested for loop. ما یک for loop میگیرم and I یک variable است از صفر شروع میشه. I is less than 3 I plus plus increment as starting the body of for loop. For loop اینجا ما نوشته میکنیم sorry یک دیگه for loop ما نوشته میکنیم for example int j is equal to 0 then j is less than 3 4 5 no problem, you can give any value to this. Okay, and then increment and finish. And here I will just display system dot out dot print line. Here I will display j is equal to plus j. Plus is concatenation operator and j is a name of variable, and we are concatenating these two value of j with a string by using plus line, and you know about this. Execute. First of all, let me just explain the logic of this. Int I is equal to 0. I is the 0. Yes. So this is the initialization. I initialize it. I is equal to 0. I is less than 3. Yes. Why? Because I is 0. 0 is less than 3. So the condition is true. Let comes into the body of loop. So now inside this loop we have another loop. So this loop is called nested loop. This is called the parent loop. Yeah, we can say outer loop. In nested loop, again I have initialized a variable with the name of j. This is initialization of j, having value 0. J is less than 4. Yes, j is less than 4. Why? Because j is 0. 0 is less than 4. So now the condition is true. This will be executed, and what will be displayed? J is equal to 0. In next iteration, it will become 1. J value will become 1. Why? Because this is j plus plus. And after that, the condition will be checked. J is less than 4. Now j was 0. J becomes 1. 1 is less than 4. Yes, 1 is less than 4. So this will execute. Second time, j will be equal to 1. Again, j will be increment. Okay. And it will be increment again and again when it reaches to 4. 4 is less than 4. So then the condition is false. So this will not execute. So it means that it will execute up to 2
3 and it will execute up to 3, so 4 will not be displayed. It will execute 4 times. So now what is this? This is the first iteration of the for loop. The first iteration is for loop asta. This is the first iteration of the for loop. In second iteration outer for loop. Only the condition false should pass in jamia. Only value I إضافة میشه باید اینجا با یک اضافه آی ویلیو پیشتر چند بود؟ 0 بود. حالا چند شد؟ 1 شد. 1 3 کم است، کوچک است، 1 کوچک است. باز این کندیشن توش حالی دوباره اینجا میاد بودی. حالی دوباره این 4 دفعه اکزیکیوت میشه. j is equal to 1 sorry j is equal to 0, it will start from 0 1 2 3. This will be the second iteration of the outer loop. Then again the value of this I will increment, it will become 2. So third time it will execute, that will be the third iteration, and in fourth time when it becomes 3, the value of I1 becomes 3. So the condition will become false and it will not execute. And here I'm using in another statement. For example, here I'm using system dot out dot print line outer loop terminated. So it's outer loop terminated. Okay, now outer loop was she terminated. سه دفعه iteration اگر خلاص شد از فار لوپ باز چی میشه؟ اینجا لوپ ترمینیت میشه. خلاص outer loop terminate میشه، دیگه پورشنی پروگرام execute میشه. اوکی، println. Save this, and when I execute it, so the value of j, look at this, it will start from 0 up to 3. This is the first iteration. Again it will start from 0. This is the second iteration. This is the third iteration, and at the last what will happen? So the body of the loop will be terminated, the outer loop will be terminated, and the inner loop will not execute. Okay, so this was the nested for loop. Okay, got the idea? If you had any questions, so then you can ask. So we have next questions. Okay, for end I is equal to 0, I is less than 4, I plus plus, and then the remaining questions. So you should solve these questions, and if you had any questions, so then you can ask. I will solve your questions. Continue statement as the continue break statement as the boss کار میکنیم. خب حالا ما یک پروگرام رو کار میکنیم، یک question هست. question چی هست؟ question هست write Java program for displaying odd number, odd and even number. Odd and even numbers. Okay. So for this, now I'm writing a program for odd and even number. Talk with Juft says the just say talk with Juft odd number odd yak ast se ast sorry yak se panch haft nu
U as the, this is the, up to so on. सही सर ही ची असते थॉक नंबर असते या ऑड नंबर असते इवन को हम असते दो जुफ्त के मुमेगे 4 6 8 و 10 ची असते इ थॉक सॉरी जुफ्त नंबर असते बरे इमो या प्रोग्राम नष्ट मेगे सही सर बरे ऑड नंबर हो बरे इवन नंबर हो मो चिक संबाइट इरा डिस्प्ले के let me just write program for odd and even number. Okay, so further let me just declare, first of all let me just declare variable num is equal to 0 and then here I am using while loop. While any loop you can use, no problem. Says for loop, while loop, do while loop, but I'm using while loop. Num is less than 20 or equal to 20. I want to find the odd and even number from 0 to 20. If num is divisible by 2 and the remainder is 1. This is the logic. Look at this. If num, it means num. If num is, what does it mean? It is the remainder sign divided by 2 and the remainder is equal to 1, so this will be odd number. What does it mean? It means that when we divide, for example I am dividing 5 by 2, 5 by 2, 2 to 4, remainder will be 1, so this is the answer. If remainder is 1, it means this is odd number. This is odd. If remainder is 0, it means this is even number. For example, 2 divided by 10, 5, 10. So remainder is 0. What does it mean? This is the even number. अगर result 0 बाशा इची बाशा even में बाशा नहीं जो मो condition निश्चित में मो में कि अगर remainder याक बाशा odd असता अगर remainder सिफर बाशा even असता नहीं जो मो वाले निश्चित में कि नम्मा बिरा. So then you should display system dot out dot println. So then that will be जब हम number display में कि number plus is even number, sorry, is odd number, is odd number. And for okay, next thing we should increment num plus plus. Save this and execute it. So now it will show you the odd numbers, just only odd numbers, 1 3 5 7 9 11 13 and up to so. So now your task is to find even number. Your task is what? Find even number from 0 to 20. So this is your task, and your lecture is finished. So inshallah in next class we will discuss about continue and break statement.